Короче, кабзда полная, блин. С этим АБСом подвел меня. То отключается, то еще какая-то фигня. Ну, вроде все просто сделал как надо. Так, а что игра не транслируется, не понял. Все заработано. Надеюсь, сейчас будет без всяких дополнительный контент. В вашем распоряжении Хогвартс наследие, верховое животное. Недоступно, недоступно. Короче, вот это вот все. Все нормально, поехали. Дальше. Надеюсь, сейчас будет все хорошо. Так, что у меня там было, что у меня было? У меня еще какое-то задание, это мне надо будет опять, да? Зелье этого. Все, я понял. Я куда-то сюда бежал, да. Подожди, я где-то здесь книжку поймал вроде бы. Куда я бежал тут? Блять. Я запутался. Бля, я не в ту сторону побежал. Well, hello there. Revelio. Welcome. Come on in. Right. Oh, yes. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Так, я тебя уже слушал. Я купил, по-моему. Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Все. Надо найти Себастьяна. Подожди, я же книжку какую-то ловил. Нету ее. Нужно отпереть замком 10 уровня. Так, давайте, я тут сейчас гнома вылезу, да. Сейчас уклониться надо, да, я помню. Так, мне надо жопу надрать, да? Что надо с ним делать? Ой-ой-ой, а что так больно? Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear it out eventually. Fringo. Да, тихо, не втирал. Levio, Protego.
Ёб твою мать, по-моему, ему вообще насрать. Бросок древней магии. Да ё-моё, сука, какой же он колючий. Блять. А чё бросок? Lumbering louts. He's faltering. A few more hits to do the job. Левиосо. Чтобы призвать древнюю магию. Нифига, как могу. Goodness, a second Второй troll. тролль? Did you two take on Двое a fully справились со grown взрослым troll троллем by сами. yourselves? I suppose so. Ради того, если It's честно, all a все bit как of a в blur, to be тумане. honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. И спасибо опять. Так, короче, A moment, if you would. I'll go and see what he wants. устраните ущерб. Какой ущерб? Какой ущерб я должен устранить? В смысле, бля. А, мне надо этот. Repairer. Понял. Короче, надо все вернуть, как было. Ну давай. Оп. Вот дома бы так это. Revelio. Так. Repairer. One less thing for Officer Singer to worry about. Так, что тут еще надо? Дома в комнате бы так убираться. Lucky they didn't do more damage. То, что ущерб небольшой. Ну, да. Тупо дом развалил, да? Подожди, а он где-то же еще откуда-то он заходил, по-моему. Так. Оп. Прикольно. Так, а чё я еще? Repairer. Ага, вон вижу еще один. А, ну это ластовый, да. С владельцем магазина. Давай сюда иди. Сюда иди. Что там у тебя есть? Mr. Hill was just singing your praises. Поговори. sir. Здравствуйте, I don't сэр. believe we've met. Кажется, мы не Allow me to знакомы. introduce Позвольте myself. представиться. Augustus Hill, Август Clodion Хилл, extraordinaire. выдающийся I'd портной. like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls. And I was happy to Хорошо, что help. удалось вам помочь. I own Gladrags wizardwear, and among my Шапка-невидимка есть поистине уникальные вещи. And as I
Нет, это слишком щедрый дар. Спасибо, сэр. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Подходящий размер. Давай, Plenty давай. for your perusal today. Take your time. А зачем он мне нужен? Типа, у меня уже есть такой. Временно недоступен, временно недоступен. Ну, короче, мне надо вот эту фигню. You won't be disappointed. That's a Вы получили новый предмет, снаряжа, пока пора его использовать. Выберите ячейку для плаща и мантии и нажмите. Слушай, да, у меня лучше все равно. I suspect you have a sharp eye for Вы fashion. I'd say we've разбираетесь. earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost Вы заслужили pulverized by бокал a другого troll. сливочного I'd пива. say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. Сейчас. I sell even more О, у меня battle-worthy какая-то дичь, items. магия Should you там be какая-то, я inclined, вижу. you're most welcome. Я хочу. Не. Подожди, ну тот плащ у меня был поинтереснее. Ну как там он? А этот мне типа хуже делает. А что он делает вообще? Это защиту уменьшает. Первый уровень, а этот 4. Ну и все, до свидания. My shop at your leisure. Что там дальше? Погнали, что там? Какая-то древняя магия появилась у меня. Заклинаний нету. Следуй за Себастьяном. Assuming it isn't utter bedlam in there, Я you уже might собрать even meet невозможно, тебе Sirona, удастся the познакомиться owner. с She's a good Сироной, one to хозяйкой know. таких людей. Успел. Не успел. Сироной. О, книжка летает, я видел там. You said you could get to the child when they came to О, Hogsmeade. это этот злой That all you гоблин. needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Ранрок Rookwood, заодно с РКО. the goblin from the Daily Prophet. Мне знакомы I knew I'd seen him писали в somewhere. ежедневном пророке. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Такой голос у него, как будто это мужик. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen О, before. надо же. It's my first time here. Welcome. Добро пожаловать. Butterbeer's on me. Ого, Heard about the я слыхал attack. нападение, надо I shall be будет узнать, looking in как on the это other остальные. shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Нормально, Thanks to this one. шутка выятила. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Правда впечатляет. Thanks for this. My pleasure. And on that note, I think we should head back to the castle. Ё-моё.
not enough reflection on the past, in my opinion. The world learns from its mistakes. Children from homes with more than one house elf will rent themselves because you know well then. What's more powerful than the dark arts? Not even love, I reckon. Oh, hard work and good luck go hand in hand. And the odd charm or two. I saw the Hogwarts campaigners the other day in the 3 rooms. Bloody moon, I think his name is. Regaling everyone with his tales he was. Good work. Get it. The tales of beasts of ours still ring true today. Revelio. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Arlo. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll. Don't want to risk it. Микрофон забыл включить. Не, ну я тут такой уже реально, как из этого, из мафии.
Так, открыть журнал заданий. 5 уровень есть. Что тут? Есть что-то интересное? Нету ничего. Нифига себе, блин. Тут офигеть. А куда? Чё было? Откройте журнал заданий. Почитать почту. О, письмо. Зайди ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли у Грин. Зайди ко мне, говорит. Давай. Зайду к тебе. Блять, замок первого уровня. Я даже замок первого уровня открыть не могу. Что за нафиг? Off on another adventure, are we? I rather enjoyed it. Revelio. Нормально. Тут сундук есть, но он не показывается, или он ниже, блин. Оп-оп. А, еще ниже получается, еще ниже. Оп. Есть что-то интересное? Нет? Нет? Ничего нет? Нечего собрать. А это что такое? А как открыть его? Levioso. Reparo. Revelio. Когда еще новая карта открылась. Я почти 6-й уже, ничего себе. Надо собирать, это надо вот эти вот штучки всякие интересные, да. Мы ж качаемся, типа. Если вы только не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждает, он является одним из любимых мест пивза для этого нелепых шуток. Почти 6-й. Может, что-то найдем. Ого, куда-то я побежал вообще. Уф. Нифига он здоровый замок. Вообще можно бегать здесь и бегать. Ничего не летает здесь. Так, это что-то я... Revelio. Это что такое? А, загорелось. То подожди, а вот еще есть какой-то. Или это снизу где-то? Ладно. По сюжетке побежали. Так, сюда, да? Сюда и сюда. Accio. Revelio. Я здесь был уже, по-моему, да.
О, сундук стоит. Что там было? 50 голды. Ой, фига, туалет какой-то, наверное, нафиг отсюда выходим. I've always said that travel broadens the mind. Так, сюда, да? Сюда. Тут, кстати, комната как с этого, да? Как в самой игре Гарри Поттера. Прикольно. Revelio. Профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати пригласило распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение, настаивает, чтобы помочь ему освоить на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. Это подробности, обращайтесь к профессору Уизли. Профессор Финианс Найджел Блэк, директор. Угу, понятно. Professor. Профессор, I'm glad to see you. как же славно видеть вас. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Вы целое, слышал о нападении, надо Sir, же. the trolls were wearing armor. С теми же свечением, что и тот драконий Goblin ошейник. silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? Ну как? Why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards Чё are по after камере, you, блин? they want what we found in that vault. Блять, охуенно. Так, что там? Ходят за медальоном. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure. Я не знаю, куда But она I do ведет. not know where it leads. It leads Карта to the Хогвартса, не library. фига себе. A restricted section, to be precise. I suspected you would Так see я знал, что something. вы Shall we что-то go? увидите. I Идем? appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. If our experience at Gringotts, let Говорит, alone, мне I'd тоже, like you говорит, to не work with терпится Professor узнать, Hackett a что bit. там. Once you, I'll let Professor Hackett know to expect you. Revelio. А где он? Это, наверное, не здесь. Это... А, вот есть сундук. Спиральная. Я хочу тоже, прикольно. Тут плащ хочу, прикольный, мне понравился. Инвентарь, что там у меня тут есть. Так я же читал его. Я уже это видел. Ну что это такое? Ой-ой-ой-ой, а что делает она? Ну давай.
Я хотел. Уже и хп больше. На шарфик же мне ничего не дает, да? Рубашки нет. Подожди, а перчатки были? Где-то перчатки прикольные. Не понял, я вот... Я не понял, где эти карточки, блядь. О, привет, привет, Антох. Как оно? Были перчатки, нету перчаток, блядь. Вот здесь я смотрел. Или типа они станут доступны, эти перчатки. Ладно, погнали, короче, по сюжету. Наверх, да? Наверх, да. Oi, can you help Блять, me? надо было вниз идти. Revelio. Что подтормаживает, не пойму. Какого... Такого не должно быть. Это какое-то задание, да? I'm sorry, the others. I have. Rod. I'll see what I can do. Это я типа задание выполняю, да? Ну давайте одно задание выполню, вот это я ни разу не выполнял такие задания. Найдите I'd better keep an eye on high places камни. around the school for Zenobia's gobstones. Подожди. Его найти? Revelio. Люблю камни какие-то. Reparo. Accio. Где их искать, бля? А, вот что-то есть. Levioso. Прикольно, но это не для задания. Что за... I'd better keep an eye on high places Надо around the подумать, school где for школе Zenobia's достаточно высокая места, gobstones. чтобы там можно было... Я не понял, что... Короче, не, я не пойду по этому заданию, я пойду по основному. Чтобы продолжить эту историю, вы должны научиться использовать чары воспламенения.
Бля, куда мне надо было пойти? Сука, вот это задание сбило меня на... Наткнулся на эту девочку, блядь. Вот, я сюда наткнулся, я сбежал сюда. Ай, блядь. Задание. Положить, то есть вы должны научиться использовать чары воспламенения. Да, все, сюда я бегу, короче. Все верно. Будем изучать чары воспламенения. Кого-то поджарить. Давай, научи меня, давай. I should come back to this another time. Ну так, блядь. Бля, это получается вот туда надо было, где... Он говорит, пойдем, я тебя, говорит, научу в этот... Это, блин... Для определенных надо... Revelio. Задание. Вот сюда надо, блин, получается. Я бежал, чтобы, блядь, задание... не задание, а заклинание изучить. Да, все правильно. Я вот эту встретил здесь. Сейчас тут что-то было, блин. Revelio. Где? Я только что его видел, а вот. Давай, показывай, что умеешь. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing. As such, you are to learn Поджигающим заклинанием инцендио. And when Весьма практично. Давай, давай. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Надо задание какое-то выполнить. You know where to find me once you've finished. Вы знаете, где меня найти. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Это секретный клуб. Revelio. Так, ну я здесь был.
Офигеть. Вот замок здоровый, бегает туда-сюда. Glad you could make it. Lucan's just over there. Levioso! Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all. I coordinate duels. Хорошо, дуэли. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you Сопляк duel. зеленый. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with Против other тебя других duelists, участников. Тот and в итоге whoever is still выстоит и standing in the становится end победителем. wins. It's our way of determining the school's greatest duel. Я Of вступлю. course. Dueling's an entertaining pastime. Это отличное I развлечение, agree. говорит. Besides, in crossed ones, your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need А to bring a затем можешь partner привести along, какое-нибудь or еще duel или alone. снаряжение в So, одиночке. Get me in Да, the ring. давай. Spectacular! Let the fireworks begin! Так, ну я в прошлый раз make you regret signing up. что записался. Ты пожалеешь, что записался. Так, пробивайте желтые щиты, используя контролирующие заклинания. Таким образом, привязка к цели. Отслеживать врагов без прицеля. Нажмите. Ух ты, ё-моё. That's all you've got? Protego! Like a winner! Levioso! You're better than that! Come on! Levioso! Don't shy away now. Виктори, победа. Жаль, что так мало народу видит это. Ну да. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. They're strong. Brilliant. Count me in. In fact, the second duel is ready. And as a fully initiated member, very good way to master spell combinations. Come Нравится, and see me. только скажи. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Отличный бой. Hope to see you back here again. Надеюсь, еще вернешься. Типа. Подожди, мне нафиг не нужно. Мне надо... А, чё еще раз там? Что там было написано? Победите в раундах с палочек. Чего? Ну давай. Hello, Lucan. That would be wonderful. If you need to stop practicing before you finish your... Используйте акцию, а затем основные акцию. Lumos. Levioso. Next time, perhaps. Подожди. Акцию. Accio. Good one. Levioso. Excellent form. Тут комбинация еще, я понял. Ага. Levioso. А, нифига себе, тут еще и комбинация есть. Lumos. Levioso. Accio. Nicely done. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank... I say
Так, надо там задание выполнено. Там же еще, да, какое-то было задание, по-моему. Сейчас, подожди, там... Hello, Lucan. Is the next round? Why, yes, it's ready for... I'm ready. Brilliant. Yes, Natty. Then let's get... Ready to get thrashed? Apologies in advance. Метки... Так, что надо сделать? Так. Прибавляйте фиолетовые щиты. Пробивайте фиолетовые щиты, используя мощные заклинания, такие как меняющие чары акцию. Все, я понял. Блять. Хорошо, что я не делал ставку, говорит. Bravo! You did indeed. The other duelists have already... Короче, я и так знаю. Следующий раунд для самых... Assignment's all finished. Так, все, валим отсюда. Вернитесь к профессору Гекат. Гекат. Еще комбинации там попридумывали интересные, да. Нельзя этот тпшиться к ним? Или... I trust Mr. Brattleby was... I finished all of the tasks you gave me, Задание Professor Eckert. выполнено, говорит. Glad to hear it. Прекрасно. В таком случае, вероятно, вы готовы изучить инцендио. Should be, Professor. Yes. Конечно, конечно, готов. Your spellcasting has... I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us... Concentrate. And Давай. keep your wand steady. Есть. Инцендио. Good work. Найдите курсор. Так. Триммер? Найдите курсор на инцидент, удерживайте и перетащите его на комплект заклинаний. Куда на комплект, блядь? Да, нет, ты чё? Сейчас впадло ехать. Какие щетки сами? Ты чё, блин? Закажи их просто через интернет.
Блять, как убрать его нахуй? Все, я понял. Нет, это я оставлю, я хочу поменять на ремонт. Вот этот вот точно так. Feel free to practice in the classroom before you go. Set up a few targets for you. Да-да, весело. Можно задания выполнять. Это тренировочный макет. Нафига, у них еще и перезарядка есть. Я шикарен. Саня, а где там твой обещанный этот плов? Где там этот? Что он не делает? Плов. Он уже сделал его. Я думал, он будет делать его. Он уже холодный. Так, это у меня сейчас будет следующее задание. Попозже, может. Здравствуйте, сэр. Профессор Гек научила меня новому защитному заклинанию. Продолжайте работать и изучать. Итак, продолжим. Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule. Your schedule will wait indefinitely, as will your student. Короче, директор охуевший. Что-то он почему-то здесь молодой, мне не нравится когда. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. We have no choice. I shall find you when I've completed whatever. Sebastian mentioned sneaking into the restricted говорил о section. том, что работать в запретную секцию может, он знает как. Это что такое? Обычный. Так, мне надо вниз, получается. Вниз, вниз. Incendio. Уф. Что-то будет сейчас. Так, вот он. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened with the broomsticks. Not many students have Victor. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. And when were you at Gringotts? Professor Figgin. A port key to Gringotts? I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map... You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. Probably said too much. Understood. Я понял, я никому не расскажу, чтобы это не было. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the Так, restricted запретная секция. Давай показывай, куда идти. Увидимся вечером. Thank you, Sebastian. I'll meet you later.
Фига, уже вечер наступил. See there? Видишь, вон к той That's the двери door нам we нужно need to reach. попасть. And those annoying prefects would love Они nothing будут more than to обедничать rat on us to Scribner. при любом So don't let удобном them случае, see так us. что лучше нас не Understood? видеть. I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. Тебе надо заучить Disillusionment charm. делизационное заклинание. Оно помогает попасть в те места. Cast it, and you'll appear as little more than a Ой, trick тогда of если the тебя light. посмотрят, Just то as long решат, as you что им keep your перемещаться. distance Главное, and держись stay подальше от людей и You не mean I'll шуми. actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. Мантия дорогие, And spells, мантия дорогие, spells а are free. заклинания бесплатные. Give it a try. Попробуй. Давай, погнали. Дезиллюминационное заклинание. Это же надо, блин, такое придумать. Как добавить в ячейку? Так, где она? Я не вижу. А, вот. Давай. Все, пошли. А надолго это заклинание? Чуть не спалили меня. Библиотекарь 6 здесь, за шкаф, быстро. Библиотекарь 6 здесь. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to Как ее выманить, когда достанешь ключ, встретимся у входа в запретную секцию. Отличная идея. I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. The key. Here it is. Все, валить отсюда нахер. Она меня не спалит, блин, это библиотекарша. Кто это? Это ты, Пьюз. That wasn't so difficult after all. Ага. How to find that book? Запретная секция. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. А, он тоже невидимый. А зачем? Оставайся незамеченным, используя основные заклинания, чтобы заманить важных собой врагов в определенное место. Отвлекать типа надо. И куда мне ее, блин? Почему? Сука. Попробовать еще раз. I'll be quieter than a jobberknock. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice.
Never judge a tome by its cover, I say. Я не понял, как... Ghost, don't let her see you. Используй, чтобы заманить. Где? Только что я видел, она пролетала, эта книжка, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, валим, 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 валим. А как пройти теперь? Ну, я прошел, и чё? Should be in the clip. No need for us to be skulking Все, about. теперь все чисто, можно не прятаться. Revelio. So what is it you've Так been что looking ты for? ищешь? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. Какой-то сундук тут прыгает, смотри. Accio. Levioso. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Взаимодействовать с книгой. Ты рука спряталась какая-то. Levioso. Левиансо. Так. Тут что-то у нас шарики, шарики, шарики. Ты чё дергаешься, блин? Who have we here? Sebastian Summer and his new little friend. Где не положено, говорит. Ты, говорит, не должен быть здесь. Там светит взбучка. Не смей. Что с ним делать? Наказать его? Или хотя бы придумать достойное оправдание для библиотекарши. Я могу тебя, блядь. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. I like having friends. Мне нравится, когда друзья у меня в долгу. Now, where's Даже за пропустить проклятый полтергейст. I know just the spell to repair this. Так. О. Блять. Бля, ну каждый раз тоже его, типа, вот это вот. Reparo. Еще сундук. Of course, traces of ancient magic. Следы древней магии. There must be more to this room. That's it. Уф. Прикольно, смотри. Фух.
Прикольно сделано, прикольно. Так, я вижу сундук. Большой какой-то сундук. Изысканные дуэльные перчатки. Revelio. Where might this lead? Войти. А что там за перчаточки? Сейчас. Как этот, на какую букву инвентарь? Не инвентарь, а... Снаряжение, во. Что там она дает? Они ничем не отличаются, только чисто визуально, и все. О, перчатки, наконец-то мои. Уф. Не, их одеваю, все. Вот. Что там еще? Какие-то очки. Ну. Прикольно, интересно. Гардио Левионса. А, я не могу туда, да? Так. А, я упал каким-то макаром. Раскройте секрет прихожей. Нужно разбудить вон ту руну. А, вот так просто. Not surprising. Guards at the ready. Levioso. Protego. Incendio. Да, даже так можно, ничего себе. Ваша способность использовать древнюю магию накаливает после успешного туда-сюда. Все, я понял. Комбинация X6. Нажмите X, когда вы увидите подсказку на голове врага. Блядь, я понял. На, нифига себе. Уф, красиво как было, а. Что-то там я забрал у них. Так, а его можно подтянуть его к себе никак нельзя? Там сундук, как его забрать? Ой-ой-ой, тут упасть можно, нифига себе. Вон оно что. Так. Ой, не сюда. Вот сюда вот. Плащ. Ого, надо... Смешное, конечно, тут поинтереснее будет, ну ладно. И так сойдет.
Уф, я ж забыл, тут еще и прыгать можно. This must be the way forward. Должно быть это But путь to вперед, where? но только куда он приведет. Акиа. Так. Nearly there. Почти на месте. Best keep my wits about me. Так. Это мне уже не нравится. А, все. Теперь понял. Нет, я хочу к тому сундуку, слушай. Ай-яй-яй, тихонько, тихонько. Это я должен вот сюда дойти. Ага, ага. Устраивает. Что там? Рубашку дали какую-то крутявую тоже. Но у меня вот такая была, сейчас вот такая. Грейдимся потихоньку. Я потом выйду такой прям. А, да, типа тут все. Обратно, когда уже забрал, то уже все. Шапка какая-то еще. Ну да, и тут меня насыпали нормально. Так, шарф. Ну шарф, по-моему, он... А, нет, этот добавляет что-то. Тот не добавлял. Шапочка, что тут у нас? Клоун, блядь. Такой именно этот французский стиль. Блядь. Levioso. Protego. Ой-ой-ой. Incendio. Accio. Accio. Protego. Levioso. Хорош. А, я у них что-то... Что-то у них, короче, забирают тоже. Не могу понять, что это такое. Это же книга. Какая-то крутявая. Шапка, конечно, смешная. Воспоминания в книге.
Дамблдор исполняет. You wanted to see me? Вы хотели меня видеть, директриса? Professor Rackham. Miss Isadora Morgan. Это все воспоминания. Welcome. Professor Rookwood. Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Все-таки этот сдал его, блин, да? Ну, не сдал, в смысле, это. Что там, бабки? Дух это. О. Сюда.
Не хочу. Так долго двери открывались. Revelio. Ревелио. Да, все в одно и то же место хожу, постоянно эти заклинания изучаю. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well.
Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Protego! It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Блядь. Я как Робин Гуд в этом плаще. Ну, прикольно смотрится. Revelio. Тут мишек нигде не летает. What are you up to now? Ugh, what am I missing? В этой локации я еще не был. Не, ну красиво, сделали, конечно, красиво. She growing pungent onions to scare. Please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Окей. Чего?
soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. Профессор You can all Чеснок. get started. I wonder if hippogriffs like... Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Посадите семена бадьяна на столе для горшков. Давай. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once again, типа траву здесь могу your Dittany выращивать. will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. По фильму она была такая. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Что такое? He's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Роза. Oh. Thank you. I nearly put Sebastian Он in что, his за мной place. бегает? Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. Все They'll do the соберу rest. сейчас. Атакуйте с помощью китайской жующей капусты. Удерживайте тап и нажмите, чтобы открыть круговое. Ух ты. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Нифига себе, блин. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class.
Take your time. Короче, можно везде. Да. Ну что у меня тут еще есть? Бутылки есть, но у меня их... Ну так я могу что-то растения понасобирать сейчас. У меня больше нет здесь ничего. Да подвинься. Helpful reminder as to why we should always wear our dry. I tended to the Chinese chomping cabbages. Закончил с китайской. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Где тут я горшок посадил? Вот он. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand. Через 5 минут можно забрать. That goes for plants as well as friendships. В моем инвентаре. У меня уже 2 задания появилось, получается, 2 задания сразу. Ну, погнали. Ну чё, не показывает, куда бежать? This cannot possibly be as difficult as it seems. Revelio. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look... I saw an aura on Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done.
And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Соберите яйца, блин. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a Соберите яйца пемпламбы, блин. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Remember, precision. Keep your potion stations organized and free of clutter. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Да нафиг оно тебе надо? Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Все, типа? And now we add the mallow sweet, and... Все. That's odd. What's happening? Wait, it's not Приготовьте supposed to... зелье Эндрус. Dragon Duck! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this Да, я on не his хочу own. смысл там играть, там же не дают Accomplice will сундуки. answer to me as well. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients,
you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Задание выполнено. Карта мира. Нифига, туда пешком придется бежать. Ну да, слушай, пешком придется идти туда. Revelio. Впечатляет, конечно, но... Смотри, какой у меня плащ. Прикольный. Бля, неужели... А, сюда, да. Я как этот... Кстати... Да... Все. Да. Так. Хогвартс. Блин, реально столько пешком придется. О, нифига себе, площадка для этого. Как он, играть в этот сквидлич или как он там называется. Так, куда я побежал? Сюда. Ну реально как в фильме, блин. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Блин, пешком бегать. Я не думал, что здесь придется пешком бегать. О, что-то забрал. Какой-то камень. Ну, грибочки. Грибочки нам нужны. Ага. О, блин, еще грибы. С них, наверное, потом варить что-то можно будет. Неужели здесь будет крафт какой-то?
О, это этот, наверное, здесь живет, как его. Большой, здоровый этот, как его. Забыл, бля. О, нифига себе. Шляпа какая. Ох ты ё. Ладно, вот. Да, и тыквы в эти же, блин, рядом с ним. Смотри, вообще один в один сделано. Прикольно. I should investigate. Где эта шляпа? Сука. Такой смешной, блядь. Не, я не хочу такую шляпу. Мне это больше нравится. Я визуализацию поставлю вот этой шляпки. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sirona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate it, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here. Давай, да, обязательно сообщи. Давай, спасибо. Be on your guard. Нифига тут сундуков. Или что-то такое. Блять, как их открывать, эти замки первого? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. 46 монет. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any question. What do you have for sale? What can I help you with today? Я виду все мои бабки, ты чё прикалываешься?
Нахер. I hope to see you again sometime. Тут недалеко, 100 метров. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. О, рукоятка. Слушай, а здесь? Not sure how I'd fare in a little place like this. Еще рукоятка. But mummy, Archie, I don't А, have да, я time не to могу argue. попасть, короче. I told you Я понял, тут repeatedly замок. not to stray far from home, especially when I'm inside. I never thought Ramrock's loyalists would... They must have come this way. Тихонечко, а то я сейчас с вами I've расправлюсь. no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Ну, одинаковые, что ли? Would like a word with you. A student, you can't be... Enough out of you. Leave her alone. You there. I see you. There you go. That's satisfying. Incendio. Ready to scurry Blah. back to Hogwarts. Accio. Levioso. А, это кто такой, Oh, блин? watch the light go out of your eyes. В разделе коллекционного вашего руководства появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, об их уязвимостях. Accio. Going to fight, child! Tell Rook to find yourself. Accio. Levioso. Incendio. Какие-то штуки What с on ним. earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return.
что тут исследование? Так, давай. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Испытание Мерлина. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Что мне с этой фигней делать? Levioso. Accio. Incendio. Incendio. Levioso. Got the Mallowsweet. Now, what to do about these pyres? С поминальными огнями, блядь. Incendio. Ничего с ней сделать надо. Блядь, без понятия. Reparo. Conjuring fire might work. These are pyres, after all. Да я пытался, блин, ты чё? Incendio. The flames make the pyres sink. Я же пробовал огонь нафигачить, блин.
day. I can hardly believe it. Revelio. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Да чё тут, у меня же все... А, палочки. Мне интересно. Экспелиармус. И куда мне идти? So Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Я не помню. Угу. А чё я не понял, блин? Пешком пойду. Да. Да, у меня здесь ни одно это не открыто. Revelio. Hello there. Perhaps you can help me. Вниз надо было. А 180 метров. Далековато. Но в этой части я еще не был. Опа, сундук. В воде, что ли, да? А, вот. Incendio. Incendio. Не, хер его знает, что с ними делать. Но.
можно теперь сюда портаться. Revelio. Я не знаю, где брать эти уровни.